tus riñones están filtrando tu sangre ahora mismo, cada segundo. Y no están pidiendo ayuda, nunca lo hagan hasta el día en que comienzan a fallar y para entonces ya has perdido una función que quizás nunca recuperas. MSD 39 millones de estadounidenses están viviendo con daño renal. La mayoría de ellos no tienen idea. Sin dolor, sin ninguna advertencia, uvia, solo un lento y silencio, deterioro o queriendo detrás de escena mientras sigs con two letters así como se manifesta tabilos hinchados al fino del da despertar 2 o 3 veces por la noche solo para ir al babo. Niebla, mental que no desaparece sin importar cuánto café tomes. Fatiga constante, del tipo en que 8 horas de sueño todavía te dejan. Agato, esa, prisión sorda, en la parte baja de la espalda, que sigs atrayendo, a un mal colchón, y la hinchazón, debajo de los hoyos, cada mañana, que no estaba, ahijais, ecos, lo atribuyes, a la edad, al esters, and no dormir bien. To-dos, a tu alrededor, dicken, lo mismo. Esoes, simplement lo que pasa después de los 60 pero YC, no es la edad. YC, son tos riñones, perdiendo silenciosamente su capacidad de hacer la única tarea que mantiene todo lo demás funcionando, y cuanto más tiempo pase desapercibido, más difícil se vuelve revertirlo. Existe una hierba, no un suplemento, no una pastilla, no un polvo, en una botella el que ha sido utilizada para el apoyo renal en la medicina mediterránea y de Oriente Medio durante siglos. Los antiguos médicos griegos la recetaban para afecciones urinarias. Los curanderos tradicionales des Turquía hasta Líbano la preparaban antes mucho antes de que existiera la medicina moderna. Está respaldada por investigaciones publicadas. Cuesta menos de $1. Y probablemente ya está en tu refrigerador en este momento perigil, no un adorno, no una decoración al lado de un plato. Una herramienta para los riñones en la que las civilizaciones han confiado durante miles de años. Tu abuela probablemente lo cultivaba en su jardín, no porque un médico se lo dijera, porque su abuela lo cultivaba. Y la abuela de ella antes también, el conocimiento se transmite letters, no en libros de texto, sino en las coquinas. Lo olvidamos pero la ciencia nunca desaparece. Una revisión de 2024, publicada en Frontiers in Medicine, analizó evidencia de múltiples estudios en humanos y animales y confirmó que el purigio protege los riñones, reduce la inflamación y favorece la eliminación natural de desechos. Esto no es folklore, son datos revisados por expertos. Aquiesta lo que el purigio hace dentro de tu cuerpo, sin química complicada, solo 3 cosas, cutas riñones necesitantes desesperadamente, después de los ecos en mero 1, ayuda a tos riñones a eliminar ms desechos. El perigil es un diurético natural, lo que significa que aumenta suavemente el flujo de orina. Flujo significa toxinas. Minerales en exceso siendo expulsados en lugar de quedarse en el tejido renal causando daño. Después de los 60, tos riñones naturalmente comienzan a funcionar más lento. Los desechos se acumulan. El perigil hace que el sistema vuelva a ponerse en marcha sin los fuertes efectos secundarios de los diuréticos recetados en mero 2. Protege los células renales del daño diario. Cada los alimentos procesados, los medicamentos y la contaminación generan moléculas dañinas que atacan tu tejido renal con el tiempo. El perigil contiene compuestos protectores
naturals q neutralicen, est dano antes, de q se vuelva permanente, pinza anello, como un escudo diario, para los extracturas, ms delicadas, detos renones numero, tres esta, isla q sorprende, et duce, se ha demostrado, q el perigil, e prevenir, el tipo, ms coman, de calculo, renal las investigations, encontrayan q, reduce la accumulation de crystals en el tejo renal, disminuye el calcio, en la orina y cambia, el pH, urinario, e un rango, en el QEs, mucho menos, probable Q se forman, pedris, si alguna vez has tenido un cálculo renal, osate a terra tener uno, solo esto debería captar toda tu atención. Ahora aquí está la parte, Q lo cambia todos los personas usan el perigil, manera, incorrecta wino, obtienen, ningún beneficio, antes de revelar, los tres errores, Q destruyen, los resultados, el 99% de los espectadores seguan viendo sin subscribers. Por favor, suscribit y del me gusta a este video. Mi objetivo es ligar a 100,000 antes de Q termine, este mes, 0 pinzan Q están haciendo, algo no lo están haciendo. Y estos tres errores son, exactamente, la razón. Error miro, uno perigil seco, de un frasco, es polvo, verde, Q leva 6 meses en, tu estante de especias, ha perdido, la mayor parte de lo Q, has QL, perigil funciona. Los aceits activos, se evaporan, los compuestos protectores, se descomponen, estas espolvorando, polvo, verde sobra, tu comida, agade color, no has, nada por, tos renones, era miro dos, no usar suficiente. Una pequeña remita al lado de tu plato no es una cantidad terapéutica, necesitas aproximadamente una taza de joyas frescas consumidas de manera constante. Una remita una vez por semana es como un sorbo de agua para solucionar la deshidratación. La deshidratación no funciona de esa manera. Era número 3. Combinarlo con los alimentos equivocados, el perigil junto con comidas procesadas con alto contenido de sodio actúa en contra de tus riñones, no a favor de los. La sal obliga a tus riñones a retener líquidos y trabajar ms tu. Exactamente lo contrario de lo que el perigil está tratando de hacer. Y aquí está el habito que determina si todo esto realmente funciona. El agua. El perigil la indica a tos riñones que eliminan ms desechos, pero si no estás bebiendo suficiente agua no hay nada concho eliminó esos desechos, estás incendiando la bomba sin nada que impedir a través de ella. La mayoría de las personas mayores de 60 años están crónicamente deshidratadas sin saberlo. La señal de sed se debilita con la edad. Sientes menos sed así que bebes menos, entonces tus riñones se vuelven más lentos y los desechos se acumulan. El perigil sin agua es como una escoba sin piso. Intenta beber al menos la mitad de tu peso corporal en onzas de agua cada 10 litros. Es único habito, es la diferencia entre QL. Perigil funcione o si solo otra cosa Q. Probast YQ no hizo nada. Así es como debes usarlo correctamente. Toma menos tiempo que preparar una taza de café. Toma un puñado de perigil fresco, aproximadamente 30 gramos. Alrededor de una taza de joyas ligeramente linas lleve 2 tazas de agua. Agrega el perigil. Dialo, reposa, tapado, durante 10 minutos, cúlalo, bebilo tibio, el mejor momento, por la mañana con el estómago vacío. Tus riñones están activos, eliminando los desechos acumulados durante la noche e esta hora. El efecto diurético apoya es ciclo natural en lugar de luchar contra el segunda opción. Liga perigil, fresco en un batido,
con limón, y pepino, el limón mejora la absorción. El pepino aporta hidratación. Simple, limpio y efectivo. Tercera opción. Picalo crudo en ensaladas, con aceite de oliva. La grasa mejora la absorción. Tus abuelos hacían esto de forma instintiva. No necesitaban un estudio para lo sabéis, no solo cuando te acuerdas, de manera constante. Tus riñones no se toman días libres, tu apoyo para ellos tampoco. Esto es lo que puedes esperar durante la primera semana. Tu orina se vuelve y más clara y ligera. Esa es la señal de que tus riñones están eliminando desechos de manera más eficiente. Para la segunda o tercera semana, disminúa la hinchazón en tu rostro y en tus tobillos, especialmente por las mañanas. Para la cuarta semana, esa fatiga constante y bajo nivel a menudo comienza a disminuir. Tu cuerpo se siente menos pesado. No son milagros, son senos de cuantos riñones finalmente están recibiendo apoyo en lugar de lucrar solos. Una advertencia: si estás tomando anticoagulantes como warfarina, habla primero con tu médico. El perejil es rico en vitamina K, lo que puede interferir con los medicamentos. Si estás embarazada, el perejil en grandes cantidades puede estimular las contracciones. Y si tienes una enfermedad renal grave, consulta con tu médico antes de acudir cualquier diurético, incluso uno natural, planta real, medicina real, rápido real, ahora piensa en esto. Una caja de suplementos para el apoyo renal en la farmacia cuesta entre 100 y $100. Impact cremoso, nombres clínicos, la mayoría de ellos contienen cantidades mínimas de extracto de perejil mezclado con rellenos y marketing. La molécula dentro de esa cápsula comenzó en una hoja. La extrajeron, la diluyeron, la pasaron una marca y te la venderán de nuevo. A 25 veces el costo. Un manojo de perejil fresco en la tienda cuesta entre $1 y $2. Contiene todos los compuestos activos QESAs. Cápsulas prometen en mayor concentración. Sin aditivos, tu cuerpo realmente lo reconoce. $. Versus $. Los mismos compuestos. Uno viene en una hoja. El otro. Si te importa mantener saludable y independiente, después de lo se suscribit, de eso trata este canal. Durante miles de atos, nadie necesitado que una compañía de suplementos la hablara sobre el perejil. Los médicos griegos lo recetaban. Los curanderos de Oriente Medio lo preparaban en infusions. Y los abuelos mediterráneos lo cultivaban justo al lado de la puerta de entrada de sus casas. No lo llamaban una limpieza renal. Lo llamaban eso y sus tasas de enfermedad renal eran una fracción de las nuestras dejamos de usar. Reemplacemos la sabiduría de la cocina por las estantes de las farmacias. Y luego, alguien tomó el mismo compuesto, lo puso en una cápsula y cobró $8 por lo que antes crecía gratis en el jardín, pero ahora lo sabes, el apoyo renal que has estado buscando no está detrás del mostrador de una farmacia, está en la sección de frutas y verduras. $. Una tetera con agua caliente. 6 minutos de infusión y unos riñones que finalmente reciben lo que han necesitado. Todo este tiempo. Tus riñones nunca dejaron de trabajar para ti, incluso cuando los ignorabas, incluso cuando olvidaste que existían, incluso cuando los alimentabas con comida basura. Dabas nada a cambio y los siguieron filtrando, siguieron limpiando, siguieron adelante. Si hora de que les devuelvas el favor.
Escribe una palabra en los comenzando con starting. Si mañana por la mañana vas a preparar tu primera taza. Quiero ver cuántos de nosotros estimos list.